Welcome to all final year degree students. Welcome to the online class for the law subject. In the last class we are discussing about the formation of a company. In that, we have discussed only the first stage. There are basically three important stages. The first stage we have completed. Then we also discussed about the meaning of promoter, duties and all. And in the today's class, we will discuss about the duties, rights, liabilities of the promoters, as well as the legal effects of pre-incorporation contracts. So I'll try to throw a light on what are the duties and obligation promoter, what are the rights of promoter, basically two important rights, then what are the liabilities, then what are the effects of pre-incorporation contract, what is the legal effect of pre-incorporation contract. You know the meaning of pre-incorporation? Pre-incorporation contract means contracts which are entered by the promoter before the establishment of the company, and all these activities, all these contract made by the promoter in connection with the company, in connection with the establishment of the company. So here company is not yet established. Now what is the position of promoter, what is the position of, what is the effect of pre-incorporation contract? So all these things we will discuss. Then I'll also try to tell about the second stage, that is incorporation or registration of stage, incorporation stage or registration stage. So these are the menus for the today's session. Yeah, let us begin. What are the duties? Duties also known as obligations of promoter. So obligations and duties are one and the same. Promoter has certain fiduciary duties. You know the meaning of fiduciary, which have already been discussed in the previous session. Fiduciary duties imposed on him by the Companies Act. The main duties are, or the obligations of promoters are, number one is to do all such acts of a trustee would do. All such acts a trustee would do. ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್, ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. To put it in English, a promoter as a trustee is required to do all such acts what a trustee would do in respect of things, in respect of the properties placed with him in trust, in faith. And the second duties or obligation is disclosure of relevant facts. A promoter must make full disclosure of all the relevant facts relating to the promotion of the company to the board of directors after the company is incorporated. Immediately after the company is incorporated, immediately after the company is established, a promoter must make, or he must disclose, full disclosure of all the relevant facts
relating to the promotion of a company to the board of directors. This is the second main duty or obligation. And the third one is not to make a secret profit. Promoter should not make any secret profit out of the transactions, out of the contracts entered into by him on behalf of the company. Any profit made by the promoter without disclosure must be returned to the company. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ he must hand over, he must hand it back to the company. ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಗೆ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, next, the last duties, the last duties or obligation the promoter is to disclose his interest in the property. It's very important. If a promoter sells his own property to the company, he must disclose his intention, his interest in the property to the company so as to enable the directors to form an independent judgment of the deal. Otherwise what will happen? Otherwise, company can cancel the contract. Company can company can rescind, RESCIND. RESCIND. Rescind means cancel the contract. I'll repeat. In case promoter sells his property to the company, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು? He must disclose his interest in the property to the company. ಯಾಕೆ? So as to enable the directors to form an independent judgment of the contract, of the deal. Otherwise, no doubt, company can cancel the contract. So these are the 4 important duties or obligations on the part of the promoters. Well, next come to the rights. Basically 2 important rights. The rights of promoter. Number 1 is right to claim remuneration for all his services, and the second one is right to get reimbursement in respect of the expenses. ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು. Come to the first point. As far as right to claim remuneration for his service concerned, a promoter is entitled to claim remuneration for the services rendered by him to the company in the course of its formation, provided there is a contract to that effect entered into by him with the company after the incorporation. But in the absence of the contract, the promoter definitely is not entitled to claim remuneration for his services. So what you understand from this is, promoter must have a proper contract after its incorporation. He must be able to produce the contract. If he is able to produce the contract which are made by him as far as the incorporation of the contract, immediately of the registration, immediately of the incorporation, if he is able to produce, then only the promoter is able to, or promoter is entitled to claim remuneration for his services. But in absence of contract, definitely the promoter is not at all entitled to claim remuneration for his services. Now come to second one. Reimbursement ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು. A promoter is also entitled to get all the expenses which has been spent by him. He is entitled to get reimbursement of the expenses. A promoter is also entitled to get reimbursement of the expenses
incurred by him in floating the company, provided there is an express contract to that effect entered into by him with the company after its incorporation. So he must be able to produce the express contract which are made by him to for the formation of the contract, whatever the expenses incurred. For that, what is required? Express contract agreement copies are required, and he must make all the necessary express contract immediately after the formation of the company. So he must be able to produce. Then only he can reimburse the expenses which are spent by the promoter in relation to the formation of the company. So these are the basically two important rights. Now I'll move to the liabilities of promoters. Yeah, there are total 6 liabilities which you can see in your PPT. Personal liability in respect of pre-incorporation or preliminary contract. Pre-incorporation contract or preliminary contract, one is the same. Contract which is made before the formation of the company are called pre-incorporation or preliminary contract. Well, the contracts entered into by the promoter either with the vendors of the existing business or with the sellers of lands, plants, etc., are called pre-incorporation contracts, as they are entered into before the incorporation of the contract. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಫೈನ್. The pre-incorporation contract is not legally binding upon the company because for a valid contract, two parties are necessary. But before the incorporation, but before the registration, the company was a non-entity. ಇದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯೇ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ all these incorporation contracts are made before the incorporation of the company, which means the company was a non-entity. Further, the company definitely cannot ratify such contracts after its incorporation. So the promoter is personally liable. Promoter is personally liable for the preliminary contract. Personally liable for the preliminary contract. Hence, promoter is personally liable to the third parties for the entire preliminary contract entered into by him on behalf of the company prior to its incorporation. However, a company may ratify a pre-incorporation contract provided it is strictly warranted by the terms of incorporation. State means, which means such a pre-incorporation contract must fall within the ambit of main object of the company as laid down in its memorandum of association. ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಯಾರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಸೊ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ರೂಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಲ್, ಪರ್ಸನಲಿ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್. ಬಟ್ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಲ್. ಕಂಪ್ನಿದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡನ್, ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಈಸಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್ stands in a fiduciary relationship with the company, he is liable to hand over to the company all the secret profits made by him in the course of the promotion of a company. Okay, then come to the third one. Third liability is liability to pay the compensation to the subscribers. Well, under section 35, a promoter is liable to compensate every person who subscribes for any shares or debentures on the faith of the prospectus containing an untrue statement and suffers any loss or damages. So ಹಾಗಿದ್ರೆ promoter is liable to pay the compensation to subscribers for the untrue statements which are maintained, which are contained in the prospectus. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅನ್ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ promoter is himself is liable, personal liable for the compensation, for the loss which arises to the subscribers through loss or damages, whatever it may be. Well, the next, as far as fourth one, criminal liability is concerned. As per section 34 of the Companies Act of 2013, a promoter incurs criminal liability for misstatement in the prospectus. 35 ಏನಾಗ್ತದೆ, 35 tells about untrue statement, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸತ್ಯವಲ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, untrue statement. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ, ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 or under section 34 of Companies Act of 2013 ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಶಾಲ್ ಬಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 6 months, 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಎ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟು 10 years. ಸೊ 6 months ಇಂದ 10 years ತನಕನೂ ಅವನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಎ ಫೈನ್ ಅಪ್ ಟು 3 times of the amount involved in the fraud or both. ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು 6 months ಇಂದ 10 years ತನಕ, ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫೈನ್ ಹಾಕುವಾಗ 3 times of the amount involved in the fraud, ಅದ್ರ 3 ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನೀನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So I'll repeat, as per criminal liability, as per section 34 ಪ್ರಕಾರ, promoter is liable, criminal liability for his misstatement in prospectus. He is incurs liability, which means he shall be punishable with imprisonment for 6 months, which may extend to a term up to 10 years, or fine up to 3 times of the amount involved in the fraud, or both. ಫೈನು ಇದೆ, ಜೈಲು ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5,
Liability for breach of trust. As per section 340, a promoter may be held liable for breach of trust under section 340 during the winding up of the company. During the winding up of the company. Breach of trust. You know the meaning of breach. Breach andre not performing the respective obligation by the parties to the contract. ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 340 ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್. Okay, now the last one is little easy, that is liability for fraud or fraudulent activities. During winding up of a company, the court may order public examination of promoters if the official liquidator reports that fraud has been committed in relation to the formation of a company. ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಆಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ for all these fraudulent activities. So with this liability of promoter mugito, next come to the effects of pre-incorporation contracts. ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು? ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಪನಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ as they are contract made prior to the company's existence. It was decided in the case of English and Colonial Produce Company Limited. In this, a solicitor on instruction of directors of a proposed company drafted the memorandum of association as well as articles of association of the company before it was formed. It was held that the company was not bound to pay the solicitor's fees, although it had taken the benefits of his work. Articles of association, memorandum of association and solicitor ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ, ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್, ಅವನ ವರ್ಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನು ನೋ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ at all liable. Okay, now second one, not binding on the other party too. Not binding on the other party too. The company after incorporation cannot enforce a free incorporation contract against the party, against the other party, or against the third party, because not binding on the other party too. Company after incorporation cannot enforce a pre-incorporation contract against the third party, against the other party. Similarly, no ratification. Ratification means accepting the work which have already been done. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ,
ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. accepting the work, ratification means accepting the work which have already been done by someone without the prior permission, and later on the same transaction has been accepted by the party. That is called ratification. So to put it in simplest way, ratification means acceptance, accepting the work which have already been done by someone. So ratification apply ಆಗೋದಿಲ್ಲ, no ratification. A company, after being incorporated cannot ratify the pre-incorporation contracts. For a valid ratification ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, it cannot ratify a preliminary contract. Company cannot ratify a preliminary contract. So on being incorporated, unless the contract are such that they are covered by the provisions of section 50 in subsection H, section 90 in subsection C of the Specific Relief Act of 1963, they cannot be ratified. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು, ಆಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 15H ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 19C ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್ 1963 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ವೆಲ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, as far as pre-incorporation contract is concerned, promoter is personal liability. It was decided in the case Kellner versus Baxter 1966, KELNER versus Baxter BAXTER. It was held in the year 1966. In this case, in this particular case, A, B, and C, on behalf of the proposed company, entered into a contract with the K and the Kellner for the supply of wine worth 900 pound. The wine was supplied and consumed after the company was formed. The wine was supplied and consumed after the company was formed. But before the payment, the company went into liquidation. Before the payment, the company went into liquidation. It was held that A, B, and C were personal liable on the contract. The reason for such decision was that no one could represent a natural or an artificial person. No one could represent a natural person or an artificial person which is not in existence. Existence ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So I'll repeat. In the Kellner versus Baxter case, A, B, and C on behalf of the proposed company entered into contract with the K for the supply of wine worth 900 pound. The wine was supplied and consumed after the company was formed.
But before the payment, the company went into liquidation. Payment ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. So it was held that A, B, and C were personally liable on the contract. The reason for such decision was that no one could represent natural or an artificial person which is not at all in existence, which is not in existence. So these 4 points about effects of pre-incorporation contracts. Well, so I have completed the entire first stage now. First stage, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಅದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತೀಗ. So promoter is appearing in the first stage. So first stage is completed, promotion stage is complete. You know that there are total how many stages are there? Formation of a company ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? There are 3 main stages. ಅದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ 4-5 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೂರನೇದು ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ 3 ಸ್ಟೇಜು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗೀತದೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, it is a stage at which a company is registered with the registrar of companies. ನಾನು ROCs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ROC 3 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್, ROCs ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ROCs ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ on fulfillment of all the conditions laid down in the Companies Act. Fulfillment of the conditions laid down in the Companies Act with respect to its incorporation. It is no doubt it's the second stage in the formation of the company. Registration stage, incorporation stage is the second stage, and the company comes into existence when it is registered under the Companies Act of 2013. The promoters or the persons associated for any lawful purpose may form the same by getting it registered with the registrar of companies. The promoters must decide the type of company proposed to be floated. Under the Companies Act of 2013, basically only 2 types of companies can be registered. As per the Companies Act of 2013, only basically 2 types of companies can be registered. Number 1 is public companies, and the second one is private companies, which includes 1-person company. So agadi yavudella 2 types of public companies ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು private companies. So ಈ private company which includes 1-person company also. Well, the company so formed, whether public or private, may be of the following 2 types. Yavudella may be of the 2 types. One, as per section 3 subsection 2, limited company. ಅಥವಾ limited by shares or limited by guarantee. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ, company so formed, whether it's a public, whether it's a private, may be of 2 types. Number 1, as per section 3 subsection 2 ಪ್ರಕಾರ, number 1, limited company. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ limited by shares or limited by guarantee. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, limited company, limited by shares, limited by guarantee. Ultimately ಏನಿದು, limited company.
And the second one is unlimited company. Second one is unlimited company. So this is all about introduction about the second stage, incorporation or registration stage. Well, my dear students, in the next session, I'll take steps or procedure for registration of incorporation ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, PEL's ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. PEEL PEL's ಕೇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮುಗೀತದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪನಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗೀತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಮೆಮೋರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ safe stay at home. Okay, take care of your health. So thank you very much. Thank you one and all.